Saudações pessoal, meu nome é Atecep, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live stream aqui no canal. Hoje vamos começar a jogar Alan Wake's American Nightmare. Isto é um jogo relativamente pequeno, é tipo um standalone do Alan Wake, que é uma outra história, uma história tipo escrita pelo Alan Wake, daí ser Alan Wake's American Nightmare, ou seja, o pesadelo americano de Alan Wake, que é o escritor. E como já é normal, não vamos perder mais tempo e vamos passar já aqui para o joguinho, não é verdade? É assim, eu estou já a jogar este Alan Wake, que é mesmo para acabar com esta parte do Alan Wake. Depois o próximo jogo não vai ser o Quantum Break, vou trazer para o canal, se calhar vai ser um jogo clássico. Caso é um jogo que eu quero voltar a jogar, mas depois vemos isso. Mas é mesmo só para terminar este capítulo de Alan Wake, para depois o próximo jogo da Remedy que vamos jogar vai ser o Quantum Break e por fim o Control, isto para ver se até ser o Alan Wake 2 eu consigo jogar todos os jogos da Remedy. Vamos então começar aqui, modo história, Start New Story e vamos na dificuldade normal, não é? Nightmare, não sou grande fã de pesadelos, sou uma pessoa muito dada a coisas boas. Algures no Arizona. E começa sempre num motel, porque as histórias de terror começam sempre em motéis. Olha o Barry. Oh, todo empenado a dormir. Todo ferradinho. Olá João, está tudo bem? Night Springs. Como é que está a vida? Está boa? Esta é uma história de Night Springs escrita por Alan Wake. He is part of a conflict between darkness and light that is both ancient and eternal. O Barry é do outro jogo, sim. He is chasing a dangerous quarry, the herald of darkness. Olha o Mr. Scratch. Doppelganger, known only as Mr. Scratch. I'll catch you eventually! Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. Eu adorei rejogar o Alan Wake, portanto... Mas este é um bocado mais difícil, pelo que sei, pelo que me lembro, vá. Mas é um jogo pequeno, isto é para aí 3, 4 horas, não é muito maior do que isso. Portanto, 2 live streams, terminamos o jogo. Portanto, amanhã terminamos o jogo. Fácil, fácil, fácil. Mas a jogabilidade é igual. Só que os gráficos são um bocadinho melhores. Isto é basicamente daquele programa que havia no primeiro Alan Wake. E esta é uma das histórias de Night Springs, que é uma série, né, de contos eróticos. Ok, deixem-me só mudar aqui uma coisa que já me estou a gostar. Que é aqui a sensibilidade, está muito sensível. O objetivo é prender o Sr. Coça. Mr. Scratch, ok. Tá bem. Está engraçado. O Mr. Scratch é tipo um doppelganger maléfico aqui do Alan Wake, não é? E pronto. Mas não sei qual é o objetivo. O objetivo deve ser matar ele, não sei. Mudar um bocadinho a jogabilidade. Isto agora temos por algum motivo um minimapa. Temos uma bússola. Já não é um revólver, agora é uma 9mm. Agora vem o primeiro inimigo. Ai. Again? Opa!
Se calhar os inimigos são um bocado mais fáceis. É que para já está super fácil. In another life, the man was a writer. He still practices that art, forging weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. Ah, não dá para acionar aqui isto. In Night Springs. Será que aqui tem alguma coisa? Absolutamente nada. É, mas este tem uns gráficos um bocadinho melhores. The lights of the motel promise safety. The man senses that the solution to his predicament begins there. Ó, por acaso daqui estou a ver uma cena a brilhar, ó. Lá ao fundo. Está-se bem. Isso é o que é mais sensato. Se é por aqui ou por Somewhere ali. within the earth, space itself has been pierced. Ui, estou a ver uma caçadeira. Dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. Ei, caramba, tantos inimigos. Tem é que fugir, não é? Sometimes running away is the best option. Brightly lit areas can provide a safe haven from enemies. I can't stay here now. Poxa, como é que eu saio daqui? É por aqui? Yeah. Oh, tem aqui munições. E caçadeira. It's a little sad how many problems you can solve with buckshot. Pronto, agora resolve-se muito mais fácil. Yeah, este é um bocado mais arcade, pelo que me recordo. Oi. Continuam a haver inimigos. Yeah, isto é um bocadinho mais arcade, mas está-se bem. E porque é que está a 160 FPS? Não me interessa muito. Deixa-me ver se bloqueio aqui os FPS. É rápido, amigos. Acho eu. Deixa eu ver. Delete. Add. Alan. Hã? Eu nem sei onde é que instalei o Alan Wake. Foi no. Se cá foi no disco D. Steam Apps, Common. Está aqui. Quero bloquear isto aos 90 FPS. Escusado estar a jogar a 160. A gastar-me recursos. Inadmissível. Isto aqui é o quê? Unlock weapon crates by finding hidden manuscript pages and blast your enemies with serious firepower. Olha, o que parece eu tinha 3 manuscritos. I went full auto. Full arrow? Hello. Ei, olha aí, olha aí, olha aí. O YouTube não curte que... O YouTube não curte essas musiquinhas, tem lá calma. Será que aqui tem alguma coisa? Absolutamente nada. Bem, tem aqui uma senhora que ajeita carros. Ih, caramba. Então, amiga. Ei, olha aí, olha aí, olha o copyright. Hey, it's you. Hã? Conheces-me? There. You remember me, right? Emma? Emma Sloan? Não. I think you might have something that belongs to me. Really? A typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. Ok. Just to be clear, you should know that we haven't actually met before. Sure we have, Mr. Wake. Remember you stayed at the motel here.
No, the guy you're talking about just looks like me, even Yeah. if he uses my name. He's behind all this trouble. A Mr. Scratch. Oh, I thought, now that you mention it, I guess your aura looks a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that. There's a bunch of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place. Great, thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you gonna tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Está caladinha. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. You can think what you want about me, but there's still bad guys around. Be careful. Well, you might be nuts, but I've seen the way they move, the way they look. I'll buy that. They're called Taken. They aren't really human. Not anymore. And they're climbing out of the oil well? What, do they have secret headquarters down there, or...? No, that's just where the point of connection is. It's a hole that leads to, well, it's a really nasty place. That's why I need to close it. And the guy who looks like you opened it, because he was hanging around the oil field before. He gets around, Carburador. unfortunately. Thanks for helping me. Oh, I wish I thought you were just a nutcase. Actually, I kind of expected you to. Me too. Caralho. But I feel like Eu não this quero is saber how assim it's tanta supposed to história, go. então. Isn't that weird? Só fala. Not really. I get that a lot in my line of work. What do you do anyway? Sou escritor. Obviously. Ela ainda não percebeu. É meio burro. Oh, tá bem. Tá, muito engraçado. The Ah, champion agora of the temos os light objetivos. recognizes the page he got from the woman. It is a weapon of his own design, custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed. Very nice. Ok. Temos aqui uma televisão, mas será que eu quero ver a televisão? Oh, hell. This isn't gonna be good. Olha ele. Is this on? How can you tell? I'm sorry, I'm not very good with gadgets. That's more like it. Aquela Wary? Não. I'll be right with you. I just gotta do this one thing. I like it quiet. Ok. I bet you're wondering why this is happening. Why am I doing all this? Que és tolo. Why am I so hell-bent on ruining your life? Que és burro. You're cramping my style. You've got money, fame, everything you could want. But you don't know what to do with it. I do. I'm getting all the things you never had the balls to go for. Having more fun, too. Ok. Do you know the real difference between us? Sim, eu sou bom, tu és mau. Pronto. I'm not afraid to be the center of attention. This poor slob's just collateral damage, really. I mean, made some information out of him earlier. But this part? Ih, ele vai esganar. Kicks. Pronto. Rip in peace. Oi? The minimap on the top left-hand corner of the screen shows your current objectives. Locations of ammo boxes and safe havens are also shown as icons. Blinking a question mark indicates a hidden manuscript page nearby. Ok, let's go. Então, aqui... Temos uma válvula. Wait! Ei, tem calma. É assim? É caramba. Isto derrete tudo esta arma, meu. That's one thing down. Está-se bem. E agora, precisamos de mais 2 objetos para completar aqui o manuscrito. Será que eu posso andar de carro? Tem ali um jeep.
sempre era um bocado mais rápido. Ah. Ei. Não dá para andar de jeep. Tá bem, vou ter que ir a pé. Espero que não seja muito longe. Se calhar não é, se calhar é já aqui. Olha. Mas eu não sei se sou fã. Eu não sei se sou fã disto. Este gajo já está todo... The enemy tears itself in two Oh! to avoid the hated light. It becomes weaker, but more numerous. Such is the arithmetic. Eles ficam mais pequeninos. Olha. É demasiado potente. Ora, eu acho que deve ser cá dentro. Está aqui. CD. That's two. Just one more. Oi, será que quero uma carabina ou quero... Something tells me I'm really gonna need the extra firepower. Yeah. Pode ser. Eu levo a carabina. Se cá tira mais dano. Ou dano mais localizado. Se calhar é dano mais localizado que eu necessito. Na minha vida. Se bem que eu ali não levei dano nenhum. Será que é por eu ser demasiado bom? Eita caramba, tem que lá calma. Para trás. Show! Show! Drogado. Ui! Porquê que eu não tinha esta... Porquê que eu não tinha estas armas no... That's everything. No original? The man has found the battery, but it is empty. It will need to be recharged. Pronto, e fala-se com a Emma. Também é tranquilo. Oh Emma, está tudo, ela, está tudo. Está tudo, caralho. Por que é que não abri? Está tudo. Ai, caralho. Então Emma, está tudo, está tudo. I need Já this disse que battery sim. charged. No problem. Espera aí, podes ficar com esta bateria e dar-me uma já carregada. Thanks. Ah, mas foi rápido. Listen, I don't know what's gonna happen exactly when I do this. My memory's a little hazy. I don't even know what that means. All I'm saying is you don't want to come anywhere near the oil field, all right? Ok. This thing could get out of hand. In the middle of highly flammable materials. Great. I'll do my best to contain it. Just please don't turn out to be some kind of crazy terrorist guy, okay? Ok. Okay, I'm gonna go now. Wish me luck. Deixa-me apanhar aqui. Vou dar aqui restock às minhas munições. Este é muito mais direto ao assunto, tem menos... tem um pouco mais de exploração, mas vai ser um pouco mais arcade. O que é fixe, que torna o jogo um pouco mais divertido. O outro era mais sério, este aqui é mais... para a jorda. E não desgosto. You can dodge até... ok. Isto aqui é o tal revólver. Fogo, este jogo tem muito mais armas do que o original, meu. Por acaso era uma cena que eu acho que o original devia ter. Era mais armitas. O original devia ter mais variedade de armas. Mas bem, agora temos que ver aqui. Destruir isto. Ei, estes são daqueles que se dividem. Ah!
Oi, 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 oi. Time to make some serious changes. The wheel was in place, the oil was flowing, the battery was attached, the lights were blinking, the CD was playing the bottom the boombox. Ok. Pronto. Tenho que pôr aqui a válvula. Depois é a bateria. A bateria aqui, né? Agora vou ligar a boombox e isto vai começar a vir uma data de inimigos. Então, para aí. Para evitar problemas graves com o YouTube, deixa-me pôr o volume da música... Olá, João Carlos, está tudo? Deixa-me pôr aqui o volume da música mais baixo. Para evitar ter problemas com o YouTube. Um bocado mais baixo da música, senão vou mesmo levar conteúdo terceiros. E não estou com muita vontade. Pronto, fica só uma musiquinha assim de fundo, pode ser que o YouTube não note muito. Ou que não me chateie muito com isso. É que este pessoal, meu, eles têm que começar a aprender a pôr músicas sem conteúdo terceiros. Não. Senão os youtubers e os streamers vão deixar de ver os... Vão deixar de ver, de jogar os jogos deles por causa das músicas. Ei, amigo, tem lá calma. Já está. Ei, peraí que eles vêm. Agora vêm hordas de inimigos. Agora já está. Não, Destroy the Taken, eles ainda andam aí. Yeah, I think I noticed. Olha, ainda não gastei uma única pilha. That's the last of them. We're good. Mais um jogo noturno. É normal, se o jogo trata sobre a escuridão, é normal que seja noturno. What was that? Easy. I got him. You're safe. I need you to tell me what you know about him. The guy who looks like me. There was a party in one of the rooms. It was pretty wild. I'm not sure which room it was in. You didn't attend. No, I wasn't there. But it got way out of hand. Anyway, I heard that he went to the diner and there was a fight there or something. Maybe you could find out more from there. I got some keys that you could maybe use. You just happen to have the keys, huh? Fine. I'll take a look. Stay here. Ok. Like hell. I'm getting out of here as soon as you leave so I could close up this place and go home. Yep. Emma, you really want to stay here in the light. Yeah, thanks for the advice, but I'm not sticking around. Just go already, okay? Não, por acaso tu devias estar mesmo aqui na luz. Eu não estou a gozar. Are you okay? I guess. Thanks for the help. Were those the... what do you call them? The Taken? Yes, my What friend. are they? It's complicated. Bitch. Short version, the darkness can take people over. That's why I had to destroy the oil derrick. Otherwise, they would have overrun the place. Wow, I didn't think you'd actually do it. I mean, I didn't think it'd work. That's crazy. Let me just try one more time at the risk of sounding like a broken record. It's bad out there. I don't want you hurt. You should stay put. Yeah, while you turn this place into an inferno, run around shooting things up and play some kind of weird games with your psycho evil twin. Don't
get me wrong. You're nice for a weirdo. I'm impressed as hell by all of this, but enough Well, here is you enough. are, about to Seriously, enjoy just another wanna get out of cool here, Arizona night okay? with me, Eddie Rodman. O que é que sabes? You do you, my friend. Faz o que tu quiseres. Eu já avisei. Se queres estar aí e ficar toda morta na piscina, tu é que sabes. É-me igual. É como achas melhor. É-me igual. A poltergeist. Its existence is one of rage and hostility, and its very presence turns ordinary objects into deadly projectiles. Oh, shit! Olha, tive que gastar uma bateria. Não gostei disso. É que eu não sei onde é que arranjo mais pilhas. Ah, na 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 na. Da 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 da. Yeah, that's the jam. Pump it up. Não está aí ninguém. The scene. Traces of violence. A callous midnight snack. A room key left carelessly behind. The man recognizes the enemy's handiwork. I think these are keys for the motel rooms. Satellite and now this? That place might be involved. Capaz. Bem, agora já tenho as chaves para o motel. Agora vem uma data de inimigos, não é? Ou não? Não. Então vamos lá aos motéis. Ou melhor, ao motel. Emma Sloan was a believer in a great many things, most of which were entirely fallacious. Hã? Ui. Morreu. Emma Sloan, an innocent victim of his dark half. More collateral damage in the ongoing war. Damned by forces beyond her control, as much as by her own actions. Vamos lá tentar salvá-la. Ah, eu posso só disparar para ele. É isso, não é? Será que ela morreu? Damn it! Why didn't you listen? Ei. Ela morreu. Ela foi consumida pela escuridão. Ela foi consumida pela darkness. Damn. Ah, tá aqui o morto. Michael Farabee, dead, tortured, dressed in clothes that bore the name of a local observatory. A slim lead, but solid enough. It stirs something deep in his mind. He knows where to go now. Oi? The observatory, hot on the heels of the Herald of Darkness, the champion of light forges on to see the stars. Ah, e agora vamos para o observatório. Very nice. The Mount Red Tooth Observatory, Arizona. An observatory, a place for a man to witness the magnificence of the universe. But such insights are not what the champion of light is looking for. He has come to find a weapon. Ok. Isto aqui não tem nada. Vou dar aqui um unlock. Welcome back, Radiozito e sir. tal. As you know, I'm Eddie Rodman, Flare gun, and quero. I'm still talking to old Pump Doc action, in não. Asgard.
Vou continuar com a carabina. Prefiro. A escuridão a dar cabo aqui das... Aqui das luzes. Está algum jeito. É que essas lâmpadas ainda são caritas. Olha que essas ainda não é para doce. Pronto, dei refill aqui às minhas munições. Agora tenho que ir para cima. Acho eu. É, porque o observatório é para cima. Olha. Estão os bandidos. Bandidos não estão bem com polícias. Muito fácil. Que é suposto ter alguma coisa? Tem flares. Ok. Então vamos continuar para cima. Submachine gun. Ammo. Ah, o que é isto aqui? Ui! Quero. Boa. Engraçado, porque isto está a assumir que eu tenho os manuscritos do meu jogo principal. A melhor, do meu save original. Ah, então assim está-se bem. Quem é que está aí? Uma águia? Como é que uma águia bate à porta? Hello? I'm Dr. Rachel Meadows and... Wait a moment, it's you! I can't believe you dare show your face around here again. Hã? Da que falas? Olha, aquele gajo é comunista. Tem uma foice. E caramba, este gajo tem um facalhão. Meu Deus, esta arma é demasiado boa. Esta arma é boa e o inimigo voa. Muito engraçado. Eu sei, eu tenho um dom. Go away. Não. It wasn't me. I just look like him. Are you serious? That's what you're going with? Please! I'm trying to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine. Yes. Yes, he did. All right. Come on in. É, esta confio super fácil em mim. Fu. Oh, minha senhora, se confiar assim tão facilmente nas pessoas não vai durar muito tempo na vida. Olha ele. Hey, buddy. I figured I'd take a moment to talk to you. There's a party next door. I'm feeling pretty good right now. A little beer, a little fun, you know? It's nice. Listen, this whole thing between us, it's a little weird for me too, you know? I mean, we don't just look the same, there's a lot we share. I mean, up here, I know you, right? So I was thinking maybe we could... Pronto. Vai matar aquela gente toda. These guys are getting out of control. Look, I feel like we're both victims of circumstance here. And maybe we could make some kind of effort to... Ei, caramba.
Eles estão a partir tudo, a partir a loja toda. A ficar chateado ele. Eu também ficava. Ele está a começar a bater mal. Ah, pois. Ah, pois está. Ó. Pronto. Está o caldo entornado. Ah. Vai começar a esganar pessoal. Ah não, está a envolver aquilo à volta do pulso para partir a boca aos gajos todos. Acho muito bem. Acho muito bem. Violência é sempre a solução. Ok, minha senhora. I'll send the lift down to you. Lift down? I didn't expect to see anyone here tonight, but I'm relieved to see an actual person. That's assuming this isn't some kind of cruel trick on your part, of course. Que trick, minha senhora. Eu sou muito puro e honesto. Está a insinuar que eu sou um falciano? Acredito que não sou. Sou uma pessoa muito pura e honesta. Epá. Saúde. The man who looked like me. What did he want here? There's a strange astronomical event happening right now. Something I can't begin to classify, but I think it's disabled our satellite. There's a very peculiar signal that we're receiving. A signal. That's what I'm here for. Well, so was Ah, o he. tal sinal. But he didn't seem to understand it at all. He got very angry, sabotaged our imaging array, and now we're blind. I believe the event is still going on, but we can't pick it up. Is there something we can do? What he broke is essentially just a special camera, but we can't use the telescope without it. There's a replacement in my car. If you can get that to me, we're back in business. Consider it done. Tell me more about the signal. It's almost as if something's being transmitted to Night Springs. It's the strangest thing. It's quite elusive, almost as if it wasn't properly there. I don't know how to describe it. So, what was the signal like? I wish I knew. He appeared before I had a good fix on it. He was very pleasant when I was working, but when I isolated the signal, he suddenly forced me out of the control booth. He said it was none of my business. He seemed to change. Somehow he was very smooth and charming before that, but suddenly he became, I'm sorry. I'm not sure I want to talk about it. Ok. Hã? I have to ask, do you always wear that to work? I was at a party for a local art exhibition. Ah, tal festa. Fascinating works. When I was called away by my assistant, Michael was the first to spot this event. I don't know where he is now, actually. He was supposed to bring us some food, but he never showed up. Tell me about the event. Oh, it's quite fascinating. It looks as if stars were changing, somehow. Or shifting positions. It isn't really happening, of course. Most likely it's caused by some kind of atmospheric refraction phenomenon. But I've never seen anything like it. Ok. Did he hurt you? No, he didn't quite threaten me exactly, but those shadowy things started to crawl into view, and whatever the signal was, he seemed to be extremely frustrated by it. He just started breaking things and left. I thought it best not to interfere. You were lucky. He's done much worse. Ok. Bem, vamos lá então para o Imaging Array. Ver aí a situação. Ah, tem que ir à volta. Ok, isso é lá fora ou é lá embaixo? Good luck, and try to be careful. It's a very expensive part, and we don't have a replacement. Yeah, deve ser cá embaixo. Oh dear, that sounded more callous than I intended. Be safe. É aqui, neste observatóriozito. Mas este é mais pequeno. Este aqui tem um telescópico muito mais telescópico. Este telescópico é menos telescópico. Será que é aqui? Yeah. Oh, mas está fechado. Será que é atrás? Ai, caramba, alta teia de aranha. Ui. Fogo. Que agora este jogo também tem aranhas mutantes. This must be your car. Está cheio de aranhas. Ah, tem um saco do lixo.
E agora o jogo tem aranhas mutantes. Também para fazer, para fazer teias assim tão grandes só podia ser. Ah, mas elas morrem com a luz. Tem aqui flashbangs. E flares. Então peraí, só vim aqui mesmo buscar uma câmera, lá o que é aquilo. Pronto, agora vou começar a ser aranhas do chão. Que é sensato. Pô, aquelas também morrem rápido. Pronto, vamos lá voltar ao telescópio. Oh, não abre. Ah, tem que tocar na campainha. E ela assim, ui, toca, toca. Toca-me na campainha. I found it! Excellent. I'll operate the platform directly below the telescope so you can install the array. Don't Oi. worry, it's very easy. Hop on. Pô, mas porquê tem de ser eu a arranjar o telescópio? Ela é que é a cientista aqui do sítio. Ela é que percebe do telescópio, que não sou eu. Brilliant, foi you've got simples. it. I'll just run a quick diagnostic on it. Yes, it's in perfect order. All right, we're good to go. Let's take a look at the skies. Olha para o céu. Mas o que é que ela está à procura? We're overheating. Ei! To shut this down. There's a problem with the automated coolant system. Somebody just interrupted the flow. Quem será? So now what? Well, you could go and open the secondary coolant flow valves manually. I know it's dangerous there, but, well, I got it! please come talk to me if you have questions. Vamos lá dar release a não sei o que. Será que é para cima ou será que é para baixo? Deve ser para baixo, não? Mas vou falar com ela no modo de Atecep. Is there something I should know about this coolant thing? Oh no, it's quite straightforward. The telescope is very heavy, and moving it generates a lot of heat. So do all of the electronics. Overheating could cause damage, so it shuts down automatically if the coolant fluid isn't flowing. And hot electronics generate instrument noise, which we want to eliminate as much as possible. What is this coolant anyway? Is it dangerous? We use liquid nitrogen. It's quite safe. Sim, If I can make it to the valves in one piece. azoto líquido. Yes, there is that. Good luck. Ok. Já, tem que ir lá para fora. Vamos lá. Sim, eu julgo que é cá em baixo, não é? Just remember, you need to release all 3 valves. It doesn't matter what order you do it in. Pronto, uma já está, outra é lá em baixo e outra ali para a esquerda. Vamos já aqui em baixo, já fica. Só que se calhar tem que ir à volta, não? Pois é, esqueci-me que tenho esta caçadeira muito boa.
Pronto, assim desta forma é mais simples. Agora aqui em baixo também vão aparecer inimigos. Então isto aqui tem uma data de... Isto aqui tem uma data de... Pronto. De situações. Esta noite dormi pouco, meu. Dormi pouco e mal. Pronto, se abrir esta válvula e deixa-me adivinhar, tenho que voltar para o telescópio. Okay, that should do it. Foge, moço! É caramba! I released all the valves, Doctor! Is it working? Just bear with me a moment. Yes, I believe you've got it sorted. It's working again. Nicely done. Obrigado. That sounds like trouble. I don't think they're happy with our success. Ui! Vou ter que ir lá para baixo. Look out, they found a way in. Hold on a little longer. I've almost got it isolated. Ei! Opa! Há mais? Ui! Há mais! É demais! What? Por que é que estes morreram assim de nada? I'm sighted in now. I still have no idea what I'm looking at, but it's very strange indeed. Oh, where are my manners? Please, come on up. I'm sorry, I was distracted. É. Andas sempre muito distraída. Não te foques, não. Não te foques mais que não é preciso. Are we receiving the signal now? Oh yes, it's coming in loud and clear. It's amazing. I'm not sure what it is yet, let alone where it's coming from, but it's interacting with our system somehow. Like it was intended for us. But I don't understand how that could be. Maybe that's just how the story goes. What? Never mind. Is there a way I can hear it? Or however this is supposed to work? I think the signal is incomplete somehow, but you should be getting a printout of it now. What do you mean it's incomplete? It's almost as if we're only getting a fragment of it. I need the whole thing. This is important. I'm sure it is, but this is all we're getting. Did the man who looks like me get the whole thing? He locked me out of the booth, so I have no way of knowing. But I can tell you that he didn't really seem to understand it.
Ah, é aqui. A printout of a signal. It too is a weapon created by the Champion of Light. In its words, stirs a new reality. But it is incomplete, and yet it provides a roadmap for the man to follow. A course that will lead him to a place where he may confront his enemy. Então vamos para onde agora? The drive-in. Once the site of lurid celluloid fantasies, it's now the site of an art exhibition. And yet, it's the search for closure rather than culture that brings the Champion of Light here. Aonde? Drive-in? Pronto, estamos num drive-in. Fixe. Bem, continuo com a arma favorita, não é? Portanto, não há muito que eu possa me queixar. Esta é a Rose. Parece a Rose. It's you. That's fantastic. Are you okay? Go away. No, I want you. But you'll get angry if you're here. What? So you gotta go. You know I'll do what you want. Okay. I love you so much. Did you know that love hurts? Are you gonna hurt me now? 'Cause you should. Lady, you got darkness on the brain. I think I can help you if I can get the lights on in here. You can't turn the power back on. It's not allowed. You said. So, where shouldn't I go so I don't turn the power back on accidentally? It's the big building on the other side of the drive-in, but it's locked. Where's the key? Just so that I know to avoid it. It's on the wall next to the cash register. But you can't. You can't. Don't be bad. Hey, no problem. I'm just gonna go do some other stuff. Scout's honor. Ok, ela está toda comida daquele servo. Pick up a flag. Just try to stay Também tenho calm. muitos I've flats. seen this kind of thing before. I think you're gonna be okay. Tem mais uma emissão de rádio. Bom, temos aqui a chave, agora podemos ir restaurar o power. The man has Aqui. encountered this before. People whose integrity has been suborned by the insidious touch of the darkness. He has experienced it himself, but Oi! merciful light burned away the darkness in his brain. Olha, será que arma é que tem aí? Será que tem uma arma boa? Oh, sold off. Para que é que eu quero isso? Para que é que eu quero uma catucheira de canos cerrados? Não me interessa. Agora, esta aqui, esta caçadeira automática, isso sim é de macho. Olha, Mr. Scratch. Mr. Hero's here. You ready to save the day? Oh, este eu mato bem com a minha caçadeira. Isto é um bocado overpower, mas... Pá, não me queixo. É um bocado overpowered, mas não me queixo absolutamente nada. Nem levei dano sequer. Pronto, tem aqui mais uma emissão dele.
Ah! O cara já está a tentar safar, mas ó, pumba. Facada e o caraças. Pronto. Vai matar uma pessoa, tá bem. Mr. Scratch é muito mau. O senhor Patife. Ok. Pronto. É porque é assim. You are gonna shit yourself when you realize what I have done. Shut up! Por acaso estou todo borradinho já. Estou cheio de cagufo. Ah, tem ali mais uma malinha. Mas na verdade nada bate esta caçadeira. Acho eu. Manuscript. Oh, eu não quero assalto rifle para nada, meu. Eu tenho aqui uma caçadeira automática, mãe do céu. Isto sim é que é uma arma, pá. Mas por acaso era fixe que o original tivesse mais variedade de armas. Olha, podiam ter atualizado o jogo, não é? Para ter mais variedade de armas. Oh, também o pessoal apanhava esta e depois nunca mais usava as outras. Se bem que também estávamos sempre a mudar de... Sempre que mudava um episódio, acabávamos sempre a ficar sem armas, mas pronto. São pormenores. Ok, tem inimigos e tal. Engraçado. Mas como é que eu vou dar restore aqui ao power? Okay, I should be able to figure this out. Eventualmente. Olá, Dennis. Está tudo bem, amigo? Bem-vindo ao Amo Bandito. Obviamente que é este. Não é? Depois é este. E já está. Fiz à sorte, mas funcionou. Fiz à sorte, mas funcionou. Portanto, I'll take it. Passa a lã! Olha, fixe. Era agora nós irmos de caminhonete. Também fui ali só porque sim, porque nem perdi vida. Ui, como é que eu... Peraí, como é que eu saio daqui? What? Então, mas... Oh, que caramba. Então só pode ser por aqui. Exato. E é. Ah! Ok. E agora? Ah, tá aqui assim. What the fuck? Mas não foi por aqui que eu tinha vindo.
Ah, aqui já abres. E a vida também está cheia, está tudo no máximo. You have no idea how badly you're screwed. It's gonna be a blast to watch you find out. I want to get hit by those. Que abuso! Ainda bem que encontrei os manuscritos todos no meu primeiro playthrough. Que assim é sempre a partir, sempre a andar. Sempre a escacar a pedra. Sempre na escacação de pedra. Atenção que este gajo manda granadas. Bem, eu não preciso de munições, mas vou apanhar. Já que estão aqui já. Ah. O gajo está a projetar os seus crimes. Que bandido. Muito bandido o gajo. Wait. Oi! Opa, eu desviei-me. Bem, agora vou ligar e a gaja vai querer me bater, quase que aposto. No, don't. Oh, it's not. It's you. Did you help me? Yes. Looks like you're feeling better now. Yes, I am. Thank you so much. I don't know what happened. There was this guy. Before you say anything, I know I look like him, but I'm not. Don't worry. You just don't feel anything like he does. He was in my head. I feel like I need to take 50 showers. Where is he? That asshole wanted to get into the projector booth. He was talking about fixing things so the sun never comes up. God, it didn't seem that weird when he was saying it. It sounded really good at the time. You weren't yourself. The projector booth. That sounds about right. I need to get in there. I have the access code for the door. Here. Thanks. I'm just glad you showed up now. He said he'd be back after he'd arranged for some security. Okay. Do you feel up to telling me what's going on here? We have an art exhibition here, supposed to open tomorrow. I'm the curator. My name's Serena Valdivia. Alan Wake. Holy shit, it is you. I've seen you on the big screen. I know your wife. You know Alice? Wait. Big screen. Yeah, we have a film from her here. What the hell happened to you? Huh? Getting back to Alice. Oh, God, yeah, sorry. It's quite a coincidence that you're here. She made this short film. She shot it years ago. You're in it. It's a part of the exhibition. I'm in a film? Yeah, Eu it's sou film? It's just footage she shot of you at some point, but she turned it into this thing. It's almost like a memorial of sorts, because, you're supposed to be dead. What? Or something. Uh-huh. How's Alice? Is she all right? She's okay, I guess, all things considered. I know her pretty well. You're really Alan? I can't believe you're here. Nobody knows what happened to you. But there are people who say they've seen you. Isso é That Mr. wasn't me. Scratch. He just looks the same. Like, Exatamente. you know. Yeah. Like That a guy's evil a lot more twin. slimy. The thought of him makes me... I hate him, but there's something about him, God, he's so creepy. Anyway, you're not like him.
At all. I hope you can stop him. Eventualmente. Bem, vamos lá entrar na sala do projetor. O gajo está ali a passar. Olha, o gajo ali a assassinar uma vítima de assassinato. Pois é. É assim que funciona. Só ali curar a minha vidinha. Que eu estava a soro. Ah, então tem ali luz boa. That's the security system? I guess it was too much to hope for an alarm and a fat rent-a-cop. Destroy the dark fountains. Ok. Pronto, uma fonte noturna já foi. Caramba. Tá. Agora é só a terceira. Pá, isto aqui com a flare gun é sempre a partir, sempre a chegar cá a pedra. Eu posso mandar isto? Sim, ó. Opa! Então fui dar cabo de uma flare gun. Oh caramba, então fui dar cabo de uma munição da flare gun. Caburro. Põe o código de The acesso. champion of light can feel the fragment of the signal in his pocket. The weapon that can change what will be. It's incomplete, but it's all he has. It was late at night, the summer was almost over. Late at night. Mais leite. Isto é leite. Parece Micro Machines. Quando era puta adorava jogar Micro Machines. Na Mega Drive. Tá, é isto. Oh, hell, this isn't going right. E fomos encurralados. You've been up to something, haven't you? Too bad it's not gonna do any good. I'm a better you than you ever will be, and I've got all the time in the world. Everything you've got's going to be mine. Your life. Your wife! What are you gonna do about it? The sun's never coming up now. I can keep this up forever. Show yourself! Whatever you say, buddy. Foi consumido pelas trevas. Ele assim, ui, consome-me. Consome-me na escuridão. E o gajo, say no more, vamos lá. Vamos lá consumir. Time itself twists and tears, sweeping the champion of light back with its dark currents. Again, he enters the world, but now he sees the trap for what it is. Hey. A maze that loops back into itself. I'm here again.
set me back. Again, mais ou menos, não é? Again, mais ou menos. Olha, andam aí as nossas amigas aranhiças. Oh, Opa, birds again. detesto estes pássaros, são bem chatos. The What? hell? Agora os pássaros transformam-se em vampiros? Essa é nova. Olha, agora vou tentar ir pela esquerda. Vamos. Mas a Emma está viva ou está consumida pelas trevas? Da última vez que estivemos com ela, ela foi consumida pelas trevas, não é? Ela ali, toda morta. Toda consumida. Olha, será que tem aqui... Será que é a mesma arma? Ah. Pois é. Emma? You here? Pá, parece estar. Só que desta vez está sentadinha, não está a trabalhar no carro. Ah, olha o braço dela todo consumido pelas trevas. Wow, it is you. I guess all of it really happened. You remember me? Kind of. I felt weird all day, like I could almost remember a dream I had, and then just before sunset, I remembered the page. Yeah. I'm going to have to go get those things again. Not all of them. I went out and got them. Well, most of them. I felt stupid at first, but then it was getting dark, and those things started showing up, and one of them made off with the battery. It ran into the railroad tunnel. There was no way I was gonna follow him in there. Sorry. It's good you didn't. You should be careful. I mean, really careful. Yeah, I kinda remember something. Something bad happened to me, didn't it? Sim, morreste. It doesn't have to happen again, okay? Just do what I say. Yeah, okay. God, this is too weird. Am I going crazy here? Just go get that battery. Claro que vou. Try to stay calm. You're perfectly sane. We're caught in a time loop. That's why this is happening again. I believe you. God, I feel like I might just lose it any second now. How come you're not freaking out over this? Because on my personal weird shit-o-meter, this just doesn't rate. Look, I know something happened to me before... You're gonna be okay, if you just keep cool, okay? Thanks for getting this stuff for me. It's a big help. Just the battery. That'll save time. Ah, e continuam aqui os flares. Olha, será que é um vídeo ou... Okay. So this chick just came up to me and said she's my biggest fan. I know. They all say that, right? And she's giving me the eye. So I make a couple of moves. We have a couple of drinks. And then things start happening. But I say I have to go to the bathroom first. Uh-oh, right? She's got no idea. Watch this. This is gonna be priceless. That's nice. I thought you'd like that. Are you tense? You feel a little tense. Maybe a little. I had a crappy day. Yeah? Don't worry, it's improving real fast. Yeah. Hey, don't stop. It's just getting good. Watch this.
Isso é muito assassinato, meu. Não sou fã de assassinatos. Lembro-me sempre daquele senhor que foi assassinado pai umas 3 vezes. Ui! Então vou-me meter na toca do lobo. Isto agora está cheio de aranhas. Yeah. Aracnídeos mesmo. E morcegos. Morcegos aracnídeos. Isso é que me chateia. É uma armadilha, não é? Não, é só uma aranhazita. O que é isto? Now I just need her to charge this up. Tá. E ela... Oi. E ela agora vai recarregar a... Yeah, por acaso estou com medo dessas aranhas, por acaso... Por acaso confesso, estou com medo. Olha, será que ela agora vai cumprir com o que eu lhe digo ou vai se armar em burra? Caso eu queria era o flare, não era... Caramba, pá. Ando eu aqui a gastar flare guns para nada, meu. Fogo, meu. Fico logo chateado. Carrega-me a bateria. Okay, I'll charge it. Ela já sabe. Que é para recarregar. Try not to get killed. Okay. I'm gonna take care of this. Try to stay calm. Go to the oil field to rewrite reality. Não sei se vamos conseguir. São para aí 3 loops temporais. Eles assim. Ah. Não nos apetece. Não me está a apetecer mesmo. Não me está a apetecer mesmo fazer mais mapas, patrão. Ele, não há problema, usamos os mesmos. Eu sou um patrão fixe. Ele, obrigado, patrão. O patrão é mesmo fixe. Ah! Aí eu vou aí. Enganar eu. Pronto. Well, here we go again. Better get ready. Will to run. battery CD. Will. Agora, bateria. E CD. Para levarmos mais com conteúdo terceiros. Bem bom. Está-se bem. Cá fugir outra vez.
Está feito. You'll be in trouble. Better hurry. Pois vai estar em trouble, pois vai, é verdade. Emma vai ser atacada pela escuridão. Ou melhor, já foi atacada pela escuridão. Está visto. Emma! Coming! This is not the bad thing. Nothing. Fogo. Ainda não entendi como é que se desvia destes gajos. Sinceramente. Keep your head down. It's okay. It's safe now. Pronto, agora vais ficar aqui, tá bem? I got a really bad feeling about all of this. I'm gonna need those keys to the diner now. There's a motel key there that I have to get. Oh, hey, you don't have to do that. I have the motel master key. I work for the same company, you know. What's at the motel? Well, there's a dead guy. He's got something I need to get into the Mount Redtooth Observatory. God, that's awful. Hey, you wanted to know about the guy who looked like you, didn't you? The last time you said he had a party, but you didn't go. No, that's not true. I did go. It was really great at first, and then I didn't see it myself, but I hear he turned nasty. He hurt a bunch of guys pretty bad, and there was this girl, she died. But I didn't hear about that until afterwards. I thought that he was so charming. And then he went to the diner. That's right. I wasn't involved with that at all. I don't know what happened. Fine. I need to check out these motel rooms. In the meantime, you stay here, okay? I'm serious. Keep the lights on and stay here. Yeah, okay. You got it. I sure hope you're right about this. Claro que estou. You're gonna stay here this time, right? Because the last time I didn't, and that thing, whatever it is, happened to me. Yes? Yeah. I don't want you to get hurt again. Don't worry, I'm gonna stay put. I don't remember what happened exactly, but I learned my... Stay away! No! This wasn't supposed to happen again! The memory of her own fate haunts Emma Sloan and fills her with dread. This time, she does as she's told. It's not enough to save her. Dramático. É o que é. It is what it is. Morreu na mesma a rapariga, coitada. Nobody knows what the future might bring, but for this man, it's no longer entirely true. A weaker man might simply give up, but the champion of light is an expert on destiny. Sometimes the puppet and puppeteer can be one and the same. Temos que ir outra vez para o reserva... Mount Redtooth. Its top littered with man-made eyes that stare into the endless depths of space. Tonight, the champion of light will depend on them to pick out a message from the ether. Vamos lá então. As history repeats itself, the man remembers the patterns. He knows that he needs the missing part for the telescope. Vamos lá então. Buscar o Imaging Array. Oh, ainda mais!
Pensava que eram só aqueles, mas afinal estavam-me a mentir. O que é isto aqui? Hunting Rifle. Se eu quisesse isso. Como se eu quisesse isso. Pronto. Assim é muito mais fácil, mais rápido, mais direto ao assunto. Outra vez. Vem outra vez os vampiros. Yeah. Mas também não chateia. É que eu não... Acho que o ideal é ser com a caçadeira, que com a caçadeira eles morrem mesmo. It's you. How dare you? No, wait. It isn't you, is it? Não. I suppose you'd better come in. I'll unlock the door. Muito obrigado, minha senhora. Sempre mais rápido. I know what you're thinking. Evil twin, supernatural powers. But most of the time, I just like to keep things basic. I want you to understand that. Like this. Need to get your hands dirty? No batteries, no moving parts, just physics. That's technology you can depend on. It's a classic. Speaking of classics, you need to be careful with this one, though. If the victim suddenly twists, you might end up cutting yourself. It's not really a workhorse, but I'm a sucker for this style. Now this is more like it. You've got slip-resistant grip. Believe me, you really want that traction once you're wrist deep in somebody. The blade's stiff enough so it won't open by accident in your pocket, but it's still really easy to open with just one hand. Now that's a big thing for me. I know what you're thinking. It's too big, too heavy. But sometimes you just need the extra oomph. If you're talking intimidation, this is gonna do the job. Also great for dismemberings and whatnot. You know, the messy jobs. I can't tell you how many things I've MacGyvered with this stuff. Okay, now, guns. Not a big fan. I mean, how are you supposed to really connect with somebody with a bullet? I want you to understand that. I take pride in what I do. We can't both be worthless hacks, can we? Pronto, ainda bem que temos pessoas com a sua sanidade mental. You'll have to forgive me, but this feels very strange. It seems like this has all happened before. I have the replacement part for your telescope, Doctor. All right. Let's get it installed. Fogo, assim muito mais rápido, realmente. Sempre a partir. Pronto. Agora isto vai todo tremer e tal. Don't start it up yet. There's a problem with the coolant system. Yes, that's right. I remember. All right, let me think. If they're sabotaging it, they'll be at the primary coolant pipe outside. If you can secure it, we should be ready to pick up the signal. That is why you're here, isn't it? Yes, it is. I'll take care of it. Before you go, if you have the time, I'd appreciate if you came up here and explained a few things. All of this is very strange to me.
Não é preciso, já está. Eu vou dar um jeito nos tubos principais. Aqui atrás. Ou é lá para baixo? Deve ser aqui. Deve ser aqui, não? Yeah. Para aparecerem os inimigos todos, já tenho a minha resposta. Olha, mas ainda andam aí gajos a mandar cenas. Pronto, vamos lá evitar a sabotagem. These beings hate the light, am I correct? You should be able to turn on the lights and secure the area that way. I think we're good to go. All right. I'll start looking for the signal. Please, head back. É só que agora temos poltergeists. Está-se a apoderar de carros. Ok. I guess they didn't like that. Oi, 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 oi. He's trying to kill me. Ainda bem que ele só agora é que reparou que está a ser vítima de violência. Mas violência é ência, não é uma violência qualquer, é mesmo aquelas violências violentas. E agora? Combate shotgun é o que eu já tenho. Minha senhora, abre aí a porta, por favor. Estou a ser violentado. Pois eu vou deixá-los andar aos touros lá fora. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Então, mas supostamente não vinham agora uma data de inimigos para me bater. Se calhar já não. Estão com um cagunfa. É normal. Quando lidam com uma pessoa assim masculina como eu, extremamente másculo, eles se cagunfam todos. You find the signal? Yes, I don't think it's quite the same thing we had the last time. Still, we're definitely picking it up. Are we getting the complete signal now? I'm afraid not. Take a look at it yourself. I'm printing out a hard copy now. I'd like to ask you a question or two before that, though, if you don't mind. Eu não tenho mente nada. Espera aí. Tá. Só desligar aqui. Assim. What's on your mind, Doctor? Most people would find these events extremely disturbing.
Provided that they survive these creatures, that is. You seem to be quite adept at dealing with the situation. Another Why is that? printout. Yep. Another signal fragment. The message is still not complete, but it's another piece of the weapon he has built against his adversary. Mere words on a piece of paper, but in the right hands, they will hold back the darkness. Pronto, é porque sim. E agora vamos ter que voltar outra vez ao loop. Já estou farto de fazer o loop. Não é assim tão divertido. Minha ideia é que este era melhor na altura. Não parece melhor. The last time the man came to the drive-in, it did not end well. He hopes to avoid that fate this time. He hopes that what he has brought with him to this place is enough. Pronto, vamos lá. Olha a tola. Serena's probably out of her mind again. But I'm gonna need that key so I can get the power back on. You again? I'm really just here to get the keys so I can get the power back on. Do you want to hold me down? It's okay. I know you like that. Yeah, I'll just grab the keys. I could be like your wife, little wifey, waiting at home for hubby. Or you could be the mailman, or the neighbor. I'm already married to someone who isn't crazy, thanks. I'm just gonna go and get the power back on. Aww. Look, I may or may not be back. I have the access code to the booth already, so once the power is on... You should totally come see me. We could have fun. You know. We'll see how it goes. Bem, vou jogar aqui a chave. I was about to do the weather, but I see we have a caller. Hey, you're on the air with Eddie. What's up? Hey, Eddie, it's Ricky. You talked about fate before. You think about that a lot? Not a lot, to be honest. Vamos lá. Restore power. Outra vez. Are you getting it yet, genius? Bem, ao menos é mais rápido. Pá, se tudo correr bem, se calhar ainda faço... Só que é 7 menos 10. É que não me parece que eu esteja muito longe do fim do jogo, mas está-se bem. Mas também está a ser um bocado mais fácil porque, como tenho esta arma, é sempre a partir. I want to talk about Alice. Just look at her. She's really beautiful, isn't she? Your wife. Well, our wife, really. Just my wife soon. Don't worry. I'm not gonna treat her like the others. She's special. If I wanted her dead, she would be. I've been around for a while now. So talented. You haven't seen her new work, of course. Oh, it takes my breath away. Really, she's that good. Did you know that I've got a wedding ring, too? We're that similar. She's seen me a couple times, you know. I've let her catch glimpses. She thinks she's imagining things, of course. She thinks you're dead. It might as well be. I mean, even if you manage to keep surviving, you'll be in my trap forever. So I'll go to her. It'll be an amazing moment. Oh my God, you're alive.
I'll be the good, loving husband for as long as I can stand it. She'll love it. And then, one day, somehow, it'll happen. Maybe I'll slip up, she spots something, or maybe she just starts running her mouth. And then, I'll do it. She did. It's gonna be sweet. My darling wife. Ok. Por acaso estou muito preocupado. Sério, sério, por acaso estou muito preocupado. Vamos lá restaurar o power. E depois temos que destruir outra vez aquelas... Temos que destruir outra vez aquelas fontes ou alguém. Já tá. Unlocka para aí, my friend. Será que agora os inimigos vão ser muito mais fortes? Para já está muito mais simples. É este. E é este. What? Será que é só do meio agora? Yeah, agora é só do meio. Foi ao contrário. Aí agora são estas aranhas só. Não é assim muito assustador, mas só assim. Não me preocupam assim muito, aranhas. Pronto. Vamos lá outra vez ao projetor. If you die, you lose. If you quit, you lose. If you make it to the end of the loop, you still lose. Sucker. Oi! Oi, deixa-me ver aqui num instante. Olha, quase que morri. Quase que efetuava o ato de falecimento. Facilitei um bocado, não facilitei. Se calhar foi isso. Não posso facilitar assim tanto.
Ok. Se cá faça tal cena. Mando logo as flares e está feito. É de forma que me chateio menos. Pronto, é só mandar a flare gun para ali e está feito. Tá. Agora é só ir ao outro lado e está feito. The Champion of Light knows that the time itself is about to end. At least for him. He can feel the dead end rushing towards him. But there is time to act. Incomplete or not, he has the weapon. I don't have the whole thing, but maybe it's enough. The summer was almost over. There was a film noir poster visible. Aí está. A spotlight illuminated the red fire extinguisher. Tá. Mais loop. It's not enough. You're trying to be cute, aren't you? What are you up to? It's a waste of time, buddy. You should just lie down and die. Let me take over. This is the only thing you've got coming to you. From here to eternity. No matter how many times you come back. Ele já se conformou. É assim. Oh shit, here we go again. Time folds back on itself. Again, his senses scream as the very impossibility of what is happening assaults them. But the Champion of Light endures. Ah shit, here we go again. Each time he gets a little closer. Each time another detail falls into place. Now the trap works against the Herald of Darkness. Pronto. É só mais uma vez. E caramba, que agora tem aqui um gajo enervado de motosserra. Holy shit! What are you, the King Hillbilly? Oh, isso é para partir. Sempre pegatega.
Right on cue, bubbling to the surface from untold depths, the horrors come. The emerging monsters do not expect the warm reception that has already been prepared for them. Ah, mas... Já não preciso ir lá abaixo? Ah, assim mais rápido. Vem outra vez o meteorito. Que vai bater outra vez no satélite. Que vai outra vez bater na torre lá da gasolina. Que vai explodir. Que vou a correr. Que vou salvar a gaja. Que ela vai morrer. Que vem uma data de inimigos agora. Eu até já sei que tem que vir por aqui. Eu nem vou perder tempo. Next stop, saving Emma. Mais ou menos. Saving Emma, mais ou menos. Se achas isto salvar a Emma, pronto. É porque é. Is it bad that this time I just went, oh, he's gonna be right along to save my ass? Not as long as I show up, I guess. Clear now. Clear now. Mais ou menos. Porque ela agora vai morrer. Outra vez. Yeah, thanks for saving me again. I'd hate to die before I'm scheduled to be murdered. I guess I have you to thank for setting everything up at the oil derrick. Yeah, well, I figured that if we were going to go over this again, we might as well try to be smart about it, huh? I appreciate it. You took a big chance doing that. You okay? What do you think? I've died twice. I remember everything pretty clearly now. You said I was gonna be okay. I don't know what happened. Oh, it's not your fault. I think one of those, what did you call them? The takers? I think they did something to the power and they got me that way. I'm sorry. But I got the keys from the dead guy in that room. And I'm not handing them over until you do something about this. I'm sick of getting killed. Fair enough. Esta foi assassinada 3 vezes. You seem calmer now. I tried freaking out. Didn't do much good for me. I guess you get used to the craziest stuff. Good for you. Plus I figured I'd take the edge off, you know? Bem, vamos lá então tratar do fusível. Para o fusível não ir à vida. Pronto, pode ser que desta vez ela não morra, era fixe. Sinceramente já estou farto de ir a salvar, sempre. Sempre na salvagem. Ou salvação, olha lá como é que se diz. Okay. I really don't think they can get to the power now. Thank you. That's a relief. Here's the keys that you needed. Thank you. Hey, I have to tell you, at the diner, I went there with him. The guy who looks like you, okay? I know I said that I didn't. Yeah, I figured.
Want to talk about what happened at the diner? There was this guy from the observatory, and he just attacked the poor dude, smashed his face into the tabletop a bunch of times. It was horrible. I didn't know that he was gonna do that. I swear. And I just ran. I just left him there. I didn't even try to help. There was nothing you could have done. It's not your fault. Well, he's dead in that motel room now, so excuse me if I feel pretty shitty about it anyway. Yeah. You shouldn't blame yourself. I just didn't want to get involved. I have this tendency to just drop everything and run. I don't think I'm a bad person, but I didn't even call the cops. I'm such a coward. If you'd called the cops, we'd have dead cops. He's not human. Do you understand? It's not your fault. But I could have tried to stop him. Believe me, if you had, you'd be dead. Pois. Vamos, explore the hotel rooms. Mas o que é que tem aqui nos outros? Por acaso nunca me lembrei de ver o que tem aqui nos outros. Ah, tem flashbangs. Deixa-me ver o outro. Ah, flare gun. Ah, esse cara deve ter vindo mais vezes aqui. Tá. Agora vamos outra vez para o observatório. The fate of countless individuals hangs in the balance, threatened by the machinations of the Herald of Darkness. And yet, for a moment, the champion of light breathes a little easier. He has saved one life. Já não é mau. For this moment, it is enough. Yeah. And soon, perhaps, he can put an end to this. Vamos lá então. Ai ai. Returning to the observatory for what he hopes is the final time, the man feels anticipation and dread in equal measure. Soon, he knows, he will have what he needs. Vamos lá. Hello, I was expecting you. I've already taken care of the imaging array, but you should still look into securing the primary coolant flow. With some luck, you may be able to light the area before these things even show up. Ah, mas não é aqui já. What? Mas como é que eu entro ali? Tá lá? Very good. I believe we're ready to look into the sky. Right there, Doctor. Ui. Pronto, pois é, ele agora vai tirar um carro contra nós. Carro esse que vai abrir aqui a cena, não é? É igual.
Bora lá para esse cima. Ui, estou com poucas munições na minha caçadeira fantástica. Ah, pois. Ah, pois. Bem, vamos lá entrar então no local. Ah, o gajo ainda vai falar para mim mais um bocado. This is what you look like. Does that bother you? I bet it does. I'm not just wearing your face, you know. It goes a lot deeper than that. There's a lot of you and me. All the best parts. At first, I was just an idea. But they kept telling all those stories about you. You already had that rep. And then you disappeared mysteriously. And then, the stories about bad, crazy Alan Wake came true. And here I am. That's the best part, isn't it? When that happens, you can always count on Cauldron Lake. I'm just as real as you are. And I'm the improved version. No fears, no doubt, no weaknesses, no self-deception here. I don't let anything drag me down. I know you like I know myself. I know it bothers you that I'm like this, that I use your name, crawl my way into your life. But I only do it because I'm better at being you than you ever were. Fixe. Pronto, vamos lá falar com o Dr. Meadows. Ah, eles vêm logo assim diretos? Ok. Quero é aquelas munições lá em cima. Há mais inimigos? Não há? Ai, afinal há. Então onde é que há mais? É que teoricamente já matei tudo, não é? Mas eles insistem em continuar a aparecer por algum motivo. Tá? Não.
What? Ah, ela ligou as luzes. Boa. E agora? Tem que ir lá acima, não é? Buscar a nova folha. There, I have it. But I wish these things would stop blatantly violating the laws of physics in my observatory. That's just rude. Are you all right? I'll live. I'm glad. I'll send the lift down to you. I remember our previous encounters very clearly now. But technically, if this really is a loop in time, we've never met before. I don't know why our awareness persists, but it's bloody fascinating. Cheguei! Doctor? You know, I know physicists who would give 15 years of their lives for a chance to experience something like this. I'd imagine that being stalked by horrible axe murderers would curb their enthusiasm a little. Clearly you've never met hardcore physicists. I'm glad you're in such good spirits, but The signal! Yes, it's completed. finally. If all goes well, this should be the last time we go through the loop. You know, I just realized that I don't have any memory of what happens after you leave. What does that mean? I don't think it means anything. If everything goes well, you just keep going. I don't show up here like this again, no more bad guys. Things go back to normal. Let's hope you're right. I'd love the opportunity to look into this in more detail. Looks like you've accepted the situation. In a strange way, pragmatist. he feels If at this is a ease. delusion, He at is least my armed fir- with his own words, and when the time comes, they will be enough or they will not. For now, he's content to let the currents take him toward the final confrontation. Pronto. Sim, olha, terminamos hoje o jogo. Mais vale. Já fica. Once more, we return to the drive-in. If he's aware of the absurdity of arming oneself with a few sentences and standing against a power that can pierce time itself, he doesn't show it. The man has his share of weaknesses, perhaps more, but cowardice is not among them. Ah, começamos logo aqui a dar restore ao power. Gosto. Oh, you got yourself a little plan, do you? Que beast. Que bicharoco. Bem, eu tecnicamente não queria ter ligado aquilo, mas pronto. Estou com poucas munições nisto. Ui, e agora qual é que será o código disto? É só este? Pronto, é porque era só este. Vamos lá. Oi? Está com um layout diferente. Ah. Pensava que ia a tempo. Arrisquei.
Arrisquei, não devia. Mas também está-se bem. É para... Ah. Já não tive que dar aquela grande volta. You're never getting out of this, Wake. Never! Don't worry. I'll take care of your wife and your life. Olha. Então vamos lá. Que fácil. Vamos lá. Bem, eu acho que agora não... Pois... Exato. Agora é ir diretamente ao barracão. Think you're doing, but I'll send you right back to the beginning. É isso. What? You think whatever it is you're gonna do is gonna make a difference? This'll end up just like before. Não sei. Estou-te a sentir um bocado pão nervoso. Oh, e o gajo continua aqui a mandar mensagem. I've been around for a while now, you know? While you've been indisposed, stuck in the darkness, I've been busy. I operate in the shadows, not always literally, you understand? I'm a little more resilient than those I've taken, but I do my best work in the dark. And there's so much darkness out there that goes deep, and the things that live in it are vast, big bastards. They don't mind getting a little bit of elbow room. All that chaos and madness, it doesn't really do that much down there. It's like pouring a glass of water into the ocean, right? But up here, yeah, you can really make an impact. All they need is someone to bring them all the way through. But first, I had to take care of you. You party pooper. You're stuck in an eternal cycle now. The sun's never coming up for you. Everything else? Do my thing. Getting a bit of quality time with Alice? That's a little something for me. And I deserve it. Toma a caladinho. Mas...
Já tá. Pronto. Again, the champion of light enters the final trap. Trap, mais ou The new menos. reality is almost here. All he needs to do is change the details of the scene, push it past the breaking point, and the rest will snap into place. It was late at night. Era verão. Estava aqui um póster. Spotlight illuminating the extinguisher. E estava um filme a ser projetado. Como é que... What? Ah, aqui. Será que agora vai? Tem que ir. Oh, come on, buddy. Why don't you... What? What is this? No! No! You can't do this! All I did was take the things you always wanted and never had the balls to go for. It's my turn now. It's my life. It's my life. Alan? Is it really you? It's really me. How? I love you. I love you. A história de amor profundo. A história de amor louco. A woman, a man, two lovers, held apart for far too long, enveloped in the light of a glorious dawn. They both feel it. He's home at last. Are these actual events, or merely a dream? A memory, or a glimpse of what is to come? In Night Springs. One thing is certain. This scene takes place in another time, and another place, far, far away From Night Springs. from Night Springs. Yeah, boy. E pronto, terminamos aqui o Alan Wake's American Nightmare. Foi mais rápido do que eu estava a pensar, porque tínhamos esquecido que eu, pronto, como já tinha jogado o jogo, tinha os manuscritos todos. Tendo os manuscritos todos, tenho acesso às armas todas. Tendo acesso às armas todas, é sempre a partir. É sempre a avançar, sempre a dar-lhe. Portanto, vamos ficar por aqui. Vemo-nos possivelmente amanhã com um novo jogo no canal. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem todos muito bem. Tchauzinho, pessoal. Tudo bom.